සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න මට අවස්ථාවක් වුණා. අලුත් සිටි එකක ඉන්නේ. ඔයගලන්ට අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. අලුත් බලා ගන්න. බලන්න අපි ඉන්න මේන් රෝඩ් එකේ කලර් ලයිට් එක. දන්නවද මේ මෙතන මේ මම නවතිලා ඉන්නේ මෙතනින් අන්න ඔය ට්‍රක් එක ගියා. අන්නේ ට්‍රක් එකට ටර්න් එක ගන්න තමයි මෙච්චර පිටිපස්සෙන් මේ ලයින් එක ගහලා තියෙන්නේ. අපි ට්‍රක් එක ඇවිල්ලා මේ පැත්තට අර හිඳලා දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට ටර්න් එකක් ගත්තොත් එයාට ටේල් එකට නමා ගන්න ඉඩ තියලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. පාර පළල අඩු වුණාට අර ඒ දෙන ગેප් එකෙන් කිසිම කරදරයක් නැතුව ටේලර් එකකට පුළුවන් මේ ටර්න් එක ගන්න. එහෙම පොඩි පාරවල් වල කලර් ලයිට් තියෙනකොට ඒ වගේ ગેප් එකක් තියලා තියෙනවා. After 300 meters, turn right towards Palenga and then turn left. වෙලාව හවස 4යි. ටෙම්පරේචර් එක 0 පෙන්නන්නේ. ෆීල් ලයික්ස් -14. ගොඩක් සීතලයි. මේ වෙලාවේ වැස්සොත් අනිවාර්යෙන් වෙයි වතුර බින්දුනේ මේ ස්නෝ හැටියට තමයි වැටෙන්නේ. උදෙත් එහෙම සැරෙන් සැරේ වැටුණා. මේ වැටිච්ච දී වෙලා තියෙන්නේ දැන්. දවස්වල හරිම අමාරුයි එළිය වැඩ කරන එක. කර්ණයක් වගේ ඕපන් කරලා දාන්න සෙට් වුණා. ගොඩක් අමාරු වැඩක් ඒක. At the next traffic light, continue straight ahead towards Pixies. මම කාර් එකට දාගන්න අවස්ථාවක් දුන්න මට අර හේඩ නැහැ. බලන්න මේ සිටි ලිමිට් එක 40යි දාලා තියෙන ස්පීඩ් ලිමිට් එක. Now continue straight ahead.
බලන්න ට්‍රයැන්ගල් එකේ දාලා තියෙන බ්ලැක් ස්පොට් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ නොපෙනෙන විදියට අනතුරු වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපිට වර්නින් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ට්‍රක් දකුණට හරවන්න බෑ කියලා තියෙනවා. එතනින් ලෙෆ්ට් ටර්න් එකක් ගන්න බෑ. ගිව් වේ කරන්න කියලා තියෙනවා. After 300 meters, turn left onto Doogie Jones Gap. Now turn left. ඔයාලා බලන්න ඒ ලෙෆ්ට් ටර්න් එක ගන්නකොට මම ඊළඟ පාරේ මොන ට්‍රැක් එකකටද After එන්නේ පළවෙනි ට්‍රැක් 350 එකට meters, එන්නේ. turn right onto Zaymates Gap. ට්‍රක් හැම වෙලාවෙම මේ විදිහට තමයි ටර්න් එක ගන්න ඕනේ ලෙෆ්ට් ටර්න් එක ගත්තී. මේ සිටි එකේ ගොඩක් හැරිම තමයි යන්න තියෙන්නේ. Now turn right. After 1 kilometer, turn left. මට දැන් කෝල්ස් දෙකම ආවා මම ආන්සර් කළේ නෑ ආන්සර් කළා වීඩියෝ කට් වෙනවා ඊට පස්සේ අපරාධ වීඩියෝ එක මේ සිටි ඒරියා එක පවුන ගමන් මම කෝල් එක ගන්න ඕනේ.
තමයි මම කෙලින් ඇවිල්ලා ටර්න් එක ගත්තේ. ටේර්ලේට ඉඩ ගන්න. නැත්තම් ටේර්ලේ දකුණු පැත්ත පේමන්ට් එක උඩ යනවා. බලන්න කෙනෙක් පාර පනිනවා. පාර පනිනවා අනිවාර්යෙන් ඉඩ දෙන්න ඕනේ. පාර කෙලින්ම දිගටම යන්න තියෙන කලර් ලයිට්ස් විතරයි තියෙන්නේ. මම වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. දිග වැඩි වෙනවා නැත්තම් ආයෙත් වැඩගත්තන කමුණු වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා.